ku bantu bakunda kubetinga ubu ngubu mwashyizwe igorora. Ubu ngubu ushobora kuba wabetinga udafite interineti, telefone yose waba ufite. Icyo usabwa ni iki rero? Waba ufite telefone y'amatushe, waba ufite telefone yari yose, mu gihe udafite interineti ushobora kuba wabetinga ku mikino ya football. Ababikoze ntabandi ni ya kampani bita Winner. Icyo usabwa ufata telefone yawe ugakanda akanyenyeri 899 urwego ukemeza ugakurikiza amabwiriza. Icyo gihe wabasha kubitsa amafaranga no kuyabikuza yo wariye mu kanya nk'ako guhumbya, atari ngombwa ngo kubetinga birasaba interineti. Gana Winner cyangwa se ukanda akanyenyeri 899 urwego, ibindi byose birikora. Tubetinge mu rugero. Yeah. Ho. No, my most enjoyable pride campaign. Ndagira ngo mve amagambo dutangiranye mbere yuko ngira n'ijambo rindi mvuga. Umve witonze. Do you know what has been my most wabuze igikorwa ndi kwamamaza cyane muri iyi minsi? Ni Satani ubwo ari kwivugira. Campaign ndimo cyane kandi nejeje iri kugenda neza, ndi kunezezwa nayo. Ni Satani yivugira. No, what? Ni iyi. My gay pride campaign. Ni campaign yo kwamamaza ubutinge, niyo campaign ndi gukora nanjye nkumva ndishimye cyane. Iri kugenda uko nabipanze. Ni Satani yivugira. What would you attribute to yourself? None se nicyo ukesha intsinzi yawe aho ugeze umaze ibihe binini Satani uyoboye umeze neza nyine akora akazi ke nk'uko agashaka, ubikesha iki? Every generation. Rega ibisekuru byose ni bimwe. Appeal to their lust and ego. Ikintu mbatamo cyambere ni ugushumuramo abantu irari n'ubwibone muri bo, ubundi bagakora ibyo nshaka, baba bari mu bushake bwanjye icyo gihe. I didn't create sex. Cyabundi nta kintu kimwe naremye, ariko mfata ibintu byaremwe n'Imana nkabiyobora byose bikajya mu bushake bwanjye. Mbega afata ibyaremwe n'Imana akagerageza kubituyobesha kugira ngo dukore ibyo ashaka, kandi ibintu Imana yari yarabiremye ngo bikore mu bushake bwayo. Many of those abused girls end up right in the porn industry. Ubu se waruzi ko abana bajya mu busambanyi bakiri bato babwishoramo, cyangwa se bahohoterwa n'abantu bakuru bakiri bato bagatangira kubasambanya bakiri bato. Aribo bana bakura bakishora noneho mu busambanyi bw'indengakamere, ari nabo bakina ziriya filime z'ubusambanyi mwita porno cyane. This is undeniably true. Uku ni ukuri mwese mutari buze kubasha guhakana. Iyi ni interview Satani ubwe, sibyo? Wumve hano interview muhora mwibaza ngo ese Satani akora te, avuga te, ameza te, imipango ye ni iyihe kuri twe? Uyu munsi mbaza ni interview y'umukozi w'Imana Ivan the Evangelist ari kumwe na Satani. Wumve interview ya Satani. Muhora mwumva abantu bakozi b'Imana bavuga Satani yipowe. Uyu munsi tugiye kumva Satani ubwo avuga. Umva amagambo. Absolutely true. Uku ni ukuri mutari buze guhakana, kandi kwa nyako twese twari dukwiye kumenya. Uyu munsi dufite video twizaniye. This is interview. Iyi televiziyo Satani yagiranye na Ivan the Evangelist. Credit them down below in the description. Katururi. Now let's watch this. Reka tuyirebe turi kumwe kugeza irangiye. Iyi video tugiye kurebana urayisanga ku Agasobanuye narababwiye ngo Agasobanuye ace ibintu by'ubwenge gusa, sibyo? Si Agasobanuye gusa. Kuri YouTube channel yacu Rock Entertainment ifite muraza kuyisanga, sibyo? Twatagiye. React to it. Wow. Uwo umunyamakuru ubaza we dutangiranye yicaranye na Satani muri studio. Lucifer. Satani in the flesh. Mu mubiri ndakwiboneye none. Know how many journalists would kill? Uza abanyamakuru bifuzaga. You probably do. Kuba bakorana nawe interview bwa mbere mwicaranye none ninjye gutsindiye. First I want to say thank you to. Reka mbanze ngushimire kuba wemeye kuduha interview Satani. Very. Kuko ndabizi. Very busy person. Uri umugabo ukunze kubuhuze cyane. Yeah. Yego. I usually like to. Jubundi. Unze gukora ibintu byanjye nihishe ntiteje abantu. Ntaboneka. Akunze gukora ibintu by'abantu atabiteje batamubona agakora bucece. Ibikorwa akaba ari byo bivuga. Ariko n'ubundi ubwo ndi muri campaign yo kwamamaza ibikorwa byanjye nta kibazo, nta mpamvu yatuma tutavugana. Uni Satani. Okay. First, let's talk about your reign. Reka tubanze tuganire kubw'ubuyobozi bwawe cyangwa se nk'icyo twakwita ubwami bwa Satani. Satani nawe afite ubwami bwe, afite n'abayoboke be. Umaze igihe kinini uyoboye ubwami bwawe. Ese intsinzi no kwamamara kwawe Satani ubikesha iki?
ku buryo abantu batuye isi bose imyaka ibihumbi n'ibihumbi ishira Satani akibagusha akiturimo. Ibyo bintu ngo bikesha iki Satani? Umunyamakuru. Oh, that's easy. Ibyo biroroshye. Every generation is the buriya ibisekuru byose bimeze kimwe. to their lust and ego. Icyo nkora ngiye ibisekuru byose yaba ari twebwe cy'abatubanjirije n'ababanjirije bababanjirije n'abasekuruza bacu, icyo mbashoramo ni irari, ubwibone, I offer all the sex ndetse nkagerageza no kubaha ubusambanyi, sibyo, and fame. ubutunzi no kwamamara buri muntu wese yakwifuza. Umvishe ingingo Satani yifashisha ngo cyane cyane ni uri kuzivugira hano, ati abantu bashyiramo ubwibone, nkabashoramo irari, nkagerageza no kuborohereza bakabona ubusambanyi biboroheye, sibyo, ubundi nkabaha kwamamara, nkabaha n'amafaranga n'ubutunzi bw'isi. Akenshi ndabayobya iyo nabatayemo ibyo bintu. Do as thou wilt has been my campaign. Noneho Gashya yanjye uyu munsi ndi kugenderaho yanditse no ku mupira naje nambaye muri interview ni Satani yanditseho ngo jya ukora icyo wifuza, jya ukora icyo ushaka. Abana muri iyi minsi usigaye ubona umuntu wese nta kindi kintu postinga ngo jya ukora icyo ushaka, ngo icy'ingenzi ni uko wishimye. Satani niyo siroga ye ya mbere agendera, ati kora icyo wifuza, icyo ushaka, ntihagire ukubuza amahoro yawe. Niyo siroga ya Satani cyane cyane. Ain't slogan from the start. Iyo niyo siroga yanjye nakoreshaga guhera mu ntangiriro z'ibihe. Satani waba yumva yabarabura akababwira ngo mukora ibyo mushaka, mukora ibyo mushaka, kugira ngo mwumve ko mbega mufite amahoro mwishimye. Kumbe ngo ibyo mukora kenshi ntabwo biba ari byiza. My campaign platform hasn't changed either. Rero platform ya campaign yanjye ntabwo yigeze ihinduka. Guhera mu ntangiriro abantu ikintu cya mbere mbashukisha no kubabwira ngo bakore icyo bashaka. Run on the same three issues every generation. Buri gisekuru cyose ibyo bintu bitatu nibyo nkoresha. Lust of the eye. Irari reka nkubwire ibintu bitatu nkoresha iyo ndi kuyobya abantu. Irari ry'umubiri, irari ry'amaso, ndetse n'umuntu kumva afite ishema ry'ubuzima, yaribonye muri ubu buzima, yumva ko ubuzima yabufashe, ukumva iby'isura bifite. Or you say something like, mbere yuko mwese mugira icyo muvuga muri kuri bino video, celestial being of brilliance, he wouldn't be descending in a multitude like this. Satani ntabwo yapfa kumanuka mu mbaga nyamwinshi gutya. Let's remember that this is twese twibuke ko iyi video tugiye kureba nigaragaza Satani wa nyawe yasubiza gute, yavuga gute. Niyo mpamvu twamwizaniye. I've often contemplated where Satan. Niyo mpamvu mbibutsa ko mugiye gukora nanone subscribe kuri YouTube channel yacu, ndetse mukajya muri comment mukajya mutubwira ikintu kindi twababwiraho, sibyo, ku tuntu tw'ubwenge nk'utu. Of you who are skeptical about his appearance. Nanone abakomeje kubangamirwa n'iyi sura ya Satani ndaza kugerageza kuyihindura, nabari kutuganirira, ndaza kuyikuraho shire hindi the video. Dukomezanye n'umunyamakuru na Satani. Okay. None se umunyamakuru, iyo uvuze irari ry'umubiri ushatse gusobanura iki? Satani yatubwiye ko akoresha ibintu bitatu atuyobye. Irari ry'umubiri ushatse kuvuga iki gushora mu bantu? Come on now. Gira nawe ariko ngomba mvuga iki? Ntibigaragara. I just use humans' own physical desires against them. Nkoresha bya bintu abantu bifuza, bya bintu irari ry'umubiri. Reka bari gusobanurira Satani icyo abashaka kuvuga, ngo nkoresha bya bintu abantu bose bifuza, akaba ari byo mbashukiramo. Bya bintu wumva ari icyo ushaka kugeraho, nibyo Satani akoresha kugira ngo akuyobye, arabikwegereza. And since sexual desire seems to be the most powerful, gusa muri ibyo byifuzo nanone by'irari ry'umubiri, icyifuzo kijyanye n'ubusambanyi nicyo kiyoboye muri ibyo byifuzo bindi by'irari ry'umubiri. I usually run with that. Icyo nicyo nyoboresha ibindi, Sex. kuko urabizi ntabwo ari njye waremye imibonano mpuzabitsina. Satani twatangiye abivuga ati ntabwo ari njye waremye imibonano mpuzabitsina, But I must say I've done a superb job. ariko nanone nkora akazi karenze ko gufata iyo mibonano mpuzabitsina abantu. Imana yaremye imibonano mpuzabitsina, ifite impamvu imibonano mpuzabitsina igomba gukorwamo kugira ngo bigire icyo bitanga, cyangwa se igakorwa mu gihe cyagenwe. Satani we ngo afata ibyo bintu ataremye byaremwe n'Imana, ari byo mibonano mpuzabitsina, we ngo akabyongereramo ubukana n'ubuyobe kugira ngo icyo Imana yaremeye iyo mibonano mpuzabitsina ubu ntabwo ari cyo twe tuyikoresha, dusigaye tuyikoresha mu bushake bwa Satani. Take pornography for example. Reka nguhe nk'urugero, reba nka pornography, filime z'urukozasoni. Imana yaremye imibonano mpuzabitsina hari ukuntu ugomba kuba hagati y'abashakanye cyangwa, ariko Satani uravuga ati reba nk'akantu nabatayemo kitwa filime z'urukozasoni ariko bita pornography. Ni Satani uri kubivuga, yafashe cya kintu cyaremwe n'Imana ashyiramo utundi tuntu abigira bibi cyane kurusha. Well, you should know a lot about this one, Ivan. Ariko wa munyamakuru we Ivan uri kumbaza, ndakeka ibyerekeranye na filime z'urukozasoni pornography urabizi cyane. Weren't you addicted to porn? Urashaka guhakana ko utigeze ukoronizwa na filime z'urukozasoni wa munyamakuru we porno? Nawe uri kundeba muri kano kanya urahakana ko utigeze ukoronizwa na filime z'urukozasoni, utagiye uzireba. Umva munyamakuru,
This interview is about you. Uyu munsi ni njyewe uri kukubaza ntago ari uri kumbaza bya bindi byasabe iyo mubajije ikintu kimufata cyangwa irene ngo yango uyu munsi ninjye uri kukubaza nta munyamakuru bazwa umunyamakuru uri hano nawe ngo yango sata ngo ninjye uri kukubaza ariko we ntago uri kumbaza reka bibaho abantu baryisi. Can we get back on subject? Reka tugaruke kucyo twari turi kuganiraho satani winyobya umbaza ngo nakoronijwe n'izo filime mva gukwepa ikibazo. Where was I? Harya narindi he Important aspect to understand about Satan kugira ngo ubashe kumva satani neza fully distorts and no kubanza ukamenya ko njyewe ndanyaga kandi ngashukana wumvisha ariko version is essential. ikindi nanone ibintu byo gufata ibintu nkabigira bicyane cyangwa se ngashyiramo abantu buraya nabyo n'umwihariko wanjye. Distorted version of something, which means Satan takes what God has. Ikindi satani yaragiye yiba iby'Imana yari yararemye arabifata arabyangiza bihindura bibi. Satani nta kintu kimwe yaremye, nta cyaha na kimwe dukoresha yiremeye, ahubwo ni ibintu Imana iba yararemye wafata akagenda bihinduramo kugira ngo tubiyoberemo tugashuduka byabaye icyaha. It's crucial to note that Satan lacks. Ndagira ngo mumenyeshe ko satani mu bushobozi bwe nta mbaraga zo kurema afite. Iyaba arimo aba yararemye ibintu byinshi bifatika. Everything he does is ibintu byose akora of God's original intended plan. ni ibintu bihabanye no kugira ngo yangize umupanga Imana yari yararemeye ibyo bintu akagerageza kubiyobya. What I do is grab Ibyo nkora rero on addicted to porn. ni ugufata umuntu nkatuma akoronizwa na porno cyangwa filime z'urukozasoni. Lust has had its full work. Iyo irari rimaze kumwuzura umubiri wese no mu mutwe kubera gukomeza areba filime z'urukozasoni, He can no longer restrain himself. kwifata biramugora, Look to act out their fantasy. agatangira gushaka umuntu basambana, agakora ibyo yabonye muri porno. And sometimes Rimwe na rimwe someone is a child. uwo muntu noneho bikaba akarusho washatse umuntu basambana iyo agiye gusambanya nk'umwana mutonya utujuje imyaka, nibwo satani nishima kurushaho. Wumvishije satani ngo ngiye nyobya umuntu nkabashyiramo pornography mukareba ibintu by'urukozasoni ku buryo noneho umuntu irari iyo rimaze kumurenga ngatangira gushaka umuntu basambana. Ati yasambanye n'uwo muntu biranezeza kurusha, atari ko noneho iyo ngize neza kurusha uwo muntu asambana n'akana katujuje imyaka. Now, my plan plays out perfectly. Icyo gihe umupango wanjye ubugenze neza cyane kurushaho. That abused child will eventually turn to a life of promiscuity and perversion themselves. Urabona ko ibintu byo gusambanya abantu batuje imyaka n'ubundi ubuzima busa nkaho butabyemera, ni ibintu nyine nanjye mbona binezeza cyane kurushaho. To continue my vicious Ibyo bintu mbashaka ko bikomeza ari uruziga byisubiramo. Many of those abused girls end up right in the porn industry. None ikindi kintu kinezeza nuko twana dutonya tw'udukobwa iyo abantu bakuru badusambanyije tukiri dutonya bakadushora mu busambanyi, abo bana ntago bajya banenguha, nibo bakunze gukura bakaba indaya butwi cyangwa se bagakura bakajya gukina ayo mafilime y'urukozasano ayo maporno. Aribo bana batumura mubona n'ubundi ba amafoto yabo n'amavideo yabo dora tubona bambaye ubusa bari kuba ibiki n'ibiki ibintu nk'ibyo. Satani niyo magambo yivugiye, bana bato mwishora mu busambanyi mukiri bato, bimwe babwira ngo ni muruzuza imyaka ngiki. Satani ibyo bintu ngo biramunezeza iyo usambanye utaruzuza imyaka ukiri umwana muto, kuko ngo akenshi haba hari amahirwe menshi yuko utazamutenguha no mu bukuru bwawe. Aribo bantu bakuru ubona buriya bari mufite imico mibi y'uburaya bwinshi cyane, buriya akenshi abo bantu n'ukurikirana hahise habo baba baratangiye kariyeri bakiri bato barayibinjijemo abantu bakuru. Now, how's that for irony? This is undeniably true. Uko kuri ntabwo twaguhakana twese, ibyo binavuze ni ukuri. The second thing you had mentioned, I Hari believe, ikindi kintu wavuze nanone, you said lust of the flesh, lust of the eye. wari wavuze ngo ufite n'ukuntu ngo abantu bateza irari ry'amaso. Can you elaborate? Ibyo nabyo wabisobanura. Humans are never satisfied. Ikiremwa muntu ntabwo kijya gihaga, ntabwo kijya kinyurwa. Hano hantu ndagira ngo muhumve neza, turi kwiganirira na satani ubwe kugira ngo tubashe kumenya byinshi. Duhora twumva abapasiteri ariko tuba dukwiye no kujya kwa satani tukumva uruhande rwe, tukajya n'ikuzimu. Hari abantu nyemo navuga ngo ntitwigeze twumva uruhande rwa satani ngo Imana wabone mubeshyera. Uyu munsi nahise mbazanira satani kugira ngo twumve uruhande rwe. Satani aravuga ati ikindi cya kabiri neza abantu bavuye irari ry'umubiri ni irari ry'amaso. Ati ikiremwa muntu ntabwo kijya kinyurwa, ntabwo bibaho. You always crave more. Iteka muba mwifuza ibirenze ibyo mufite. Bigger house, You always crave for more. bigger Mushaka inzirenzeho, imodoka, money, more. amafaranga, imbaraga. Goes on and on. Liste y'ibintu ikiremwa muntu ujya uracyifuza ni nini, umuntu ahora ararikiye ibintu byinshi. Nk'ubu umaze kugira aba subscribers 150, ndashaka ko mwuzuza miliyoni mukore subscribe kugira ngo mundinde gukomeza kwifuza aba subscribers benshi. I just take their natural ambitious desire. Icyo mfata rero ni ibyo byifuzo, niyo kamere y'ikiremwa muntu yo kurarikira ibintu. None iyo kamere yo kurarikira ibintu kayita nyigira mbi kurushaho.
tuvuge nimba wifuzaga imodoka wayirarikiye cyane, satani we araguteza ngo iyo modoka uyibone mu buryo bubi. Ariyo mpamvu usanga abana bari kujya gusambana ngo babone amamodoka, abahungu muri namwe ibyo mwifuza mukiba mukariganya kugira ngo mugere ku kintu mwifuza. Satani wakoresha ryarari ryanyu ryo kutanyurwa no kumva mushaka kugera kuri byinshi no kutanyurwa na gato, akayita bihindura bibi cyane and use it against them for their own destruction. Ibyo noneho rero iyo abantu mbonye bafite umururumba no gushaka kurarikira ibintu byinshi cyane, ndabikoresha kugira ngo ikiremwa muntu bwacyo kize gusanga kirimbuye n'irari ryacyo cyangwa se kurarikira ibintu byinshi. My plan is to allow them to never be content. Imipangu yanjye ni ugutumwa ikiremwa muntu kitazigera kinyurwa. Biranezeza iyo mbona abantu batanyurwa, biri mu bintu binezeza Satani. Humans are so easily tricked into jealousy. None ikindi kintu cyoroshye cyane ikiremwa muntu ngo ni ibintu byoroshye cyane kukiyobora mu kintu bita ishyari. Kano kantu Satani niwe ukivugiye ngo ikiremwa muntu biroroshye ko wakiyobora mu kintu bita ishyari. Ishyari turigezeho. It's true that we often struggle with contentment. Twese koko dufite ikibazo cyo kuba tuhora tutanyurwa. Icyo ni ikibazo ikiremwa muntu cyose gihuriyeho, yaba umuntu ku giti cye, yaba umuntu uri hejuru, yaba uri hasi, yaba n'umwana muto. Ikintu duhuriyeho cya mbere, twese tumezeho kimwe, tumeze nka uniform twambaye, ntitunyurwa. Personally experienced Nanjye ubwanjye ibi byambayeho, desiring more in life. iteka noraga nifuza byinshi mu buzima bwanjye, Even in my social media, no kuri YouTube channel yanjye. ending cycle that plays into the enemy's hands, fueled by pride, Hari igihe abantu mbona hari ibintu biri kugenda neza, nkumva ngize akantu nanjye kubwibone. go, and the pursuit of Ubwibone no gukomeza guhiga ubutunzi mu nzira itari nziza ni bibi, no kumva utanyuzwa. demonic scheme. Iyo ni gahunda ya Satani. They say Uzi ukuntu bavuga Satani, wumva tugeze ku ishyari, wumva amagambo ya Satani. jealousy is as cruel as the grave. Ati ishyari ni ribi nk'imva. Ati buri ishyari ni ribi cyane, rimeze nk'imva. Mbega imva, okay, ntago ari imva, niko bayita n'imva. Ati buriya imva n'ishyari byose ni kimwe, ni ibintu bireshya bingana kandi bibi kimwe. Ati jealousy is as cruel as the grave. Yes, Ko Satani yivugira. Ego and wealth. Nakubwenga ikintu bita ishyari nacyo tukigezeho. Satani reka mbasubize inyuma mwiyumvire. Uzi ukuntu baca umugani, niko Satani avuze. Jealousy is as cruel as the grave. Ati ishyari neza neza ni ribi cyane nk'imva. yes, I have heard that before. Ya ibyo bintu koko uwo mugani nigeze nkumvaho mu munyamakuru. Thing you had mentioned, Hari ikindi cya gatatu wari I wavuze believe, pride of life. ngo gutuma umuntu yumva nyine afite ubwibone bw'ubuzima, asigaye yirya. Does this fit into your campaign plan? Ibyo byo bihuriye na kampeni yawe ukora Satani we. Humans are always on a quest for knowledge. Erega ikiremwa muntu iteka gihora cyifuza kugira ubumenyi. Umva amagambo, ibyo bintu nabyo nibyo twese duhora twifuza kumenya ibirenzeho, twifuza ubumenyi. Hari n'abari kurica no kuko hari amakuru mujya muhakura cyangwa hari ubundi bumenyi muhakura urahavuge n'ahandi, twese duhora twifuza ubumenyi. I tricked the first humans to seek carnal knowledge over godly wisdom, and it's worked like a charm every generation since. With more knowledge comes more pride. Ati abantu benshi buriya bagiye batangira gusa nk'abifuza kugira ubwenge bwinshi bagakomeza bahiga iby'ubwenge bw'isi. Ati kandi nanone ikindi nakubwira, uko ikiremwa muntu kimenya ibintu byinshi cyangwa se cyitwa ngo ni umunyabwenge, ubwenge buzana n'ubwibone. Iyo uri ahantu wumva ko abantu ngo barusha ibintu, wumva nyine kurenze wamaze kumenya byinshi, ngo bizanana n'ubwibone. Satani uri kutubwira, And you know pride kandi nawe urabizi ubwibone niwo mwihariko wanjye. Turashize. Satani mu magambo yivugiye, uzi ko ngiye kugabanya kwibona. Ati buriya kwibona niwo mwihariko wanjye, nkuko mva ngo ari resitora igira umwihariko wo guteka ibi n'ibi. Ubwibone ngo ni umwihariko wa Satani, n'uri kubitwibwirira. And since humans don't like to keep God in their wisdom, cyane none ko nabonye abantu iyo bamaze kugira ubwenge cyangwa se batifuza kugumana ubwenge bw'Imana ngo bagume mu by'ubwenge bw'Imana, I'm able to seduce them rero biranyorera kubareshya to help puff up their ego. kugira ngo mbashuke bumve ko rero bafite ubwenge by'Imana nta bikintu bikivuze, none bitume bibona cyane bibagirwa Imana. Ariyo mpamvu usigaye ubona abantu muri iyi minsi bose arabona umukozi w'Imana akamucira urubanza ngakabarasi babateka mitwe kuko yumva arusha pasiteri ubwenge, kuko nawe iyo Bibiliya yayisomye yitunze mu rugo kumva ko nta kintu kidasanzwe kiyirimo, mbega kumva ko nawe afite ubwenge bwinshi. Ati ntibagishaka kumva ubwenge bw'Imana. Ati iyo rero badagishaka iby'ubwenge bw'Imana bari gushimagiza ubwenge bwabo, ati icyo gihe mba mbafite ndabikunda cyane. Buriya nugera mu bihugu byateye imbere nta muntu ukijya mu rusengero gusenga, reka n'intamaze kubona ko byahageze. Abantu basigaye bumva bafite ubwenge ngo bazi ibintu bakora we. Lately, fame has been my biggest seller. Ariko nanone mu minsi ishize agakantu mukumve, ati mu minsi ishize ikintu bita ubwamamare cyangwa se kwamamara cyangwa se hit nabyo maze iminsi mbicuruza bikagenda neza,
mbega biri kumukorera satani. Ati ikintu bita kwamamara nacyo ndi kugikoresha neza cyane. Doesn't like attention. Ariko se ninde udakunda attention, ninde udakunda umuntu umwitaho cyangwa se umuntu umureba akavuga turiya muntu ararenze. Feeling more important than the next person. Nta kiremwa muntu kibaho kitifuza kuba cyicaye kikumva kirenze mugenzi wacyo uri hafi aho. Mbega ku buryo umuntu mwegeranye uvuga ati uyu ndamurenze ngenda naramamaye bano ndabarenze. Ego. Yeah. Lately, fame has been my biggest seller. Tukomezeho twari tugeze. Hano twari turi muri hangana nsubije inyuma gatonya. Once I make them famous. Iyo mfasha abantu nkabagira ibyamamare bagatangira kwamamara, wumve satani ukuntu yivugira. Ati ndabanza ngafata abantu nkabakora nkabagira ibyamamare. I can really use them to promote my agenda. Iyo abantu bamaze kuba ibyamamare mpita ntangira kubakoresha mu kwamamaza gahunda zanjye. Ayo ni amagambo ya satani. Wowe nkurikiye ubanza ubyumve, noneho birabireta binakwereka diferanse y'ukuntu ngewe satani atari we wangize icyamamare kuko ndi kwamamaza umurimo w'Imana. Ariko nanone twirinde tutagwa mu mutego ngo nabibwira ko bahagaze. Satani ngaragufata kugira icyamamare, ubundi wamara kuba icyamamare ugatangira kwamamaza gahunda ze. With their help, bifashijwemo n'ubwo bwamamare bwabo. half of the world to not only accept sin. No muri iyi minsi nafashe hafi kimwe cya kabiri cy'isi. Sinatuma bemera ibyaha bakora gusa, ndenzaho But to celebrate it. none ahubwo abantu basigaye baserebura ibyaha bakoze. Wumvisha amagambo ya satani. Urumva urwego satani ibintu amaze kubigezaho akoresheje ibyamamare. Ati ntabwo ngituma abantu bemera ko bakoze icyaha gusa, nanatumye none abantu basigaye bakora icyaha bakagiserebura. Ari usigaye uhura n'umuntu ugasanga umuntu ari guserebura avuga ngo ngo kakana ngo mvuye kuryamana nako, ari kubiserebura n'abandi bahungu bakanywamo. Ubu abakobwa n'abati wa muhungu ziko twaryamanye bakabisereburaho kugira ngo bigaragare nk'ari ikintu cy'icyaha bakoze. Iyo ni gahunda ya satani. Cyose ukumva umuntu ari kuvuga ati mvuye kwiba ya mafaranga narayamuriganije nagize gutya na gutya na muri uyu butaka, ukumva abantu bari kuvuga tuzi ubwenge wana bakabinywera bakabiserebura. Iyo ni gahunda ya satani. Abantu ngo yabamaze isoni ku buryo ngo batacyemera ko bakoze icyaha gusa, ahubwo banagiserebura bagaserebura ati wamuriye namuriye. Hano hanze bireze nsigaye mbona urubyiruko rwose rusigaye rwigamba ibyaha. Hari n'abigamba ibiyobyabwenge banywowe. You know what has been my most enjoyable Uzi ikintu maze iminsi none nezezwa nacyo kurusha ibindi? campaign to date? No, what? Niki? My gay pride campaign, of course. Noneho wumve kano kantu witonze. Do you know what is Ariko noneho uzi ikindi kintu kiri kunezeza muri iyi minsi? Ndagira ngo wumve ikintu kiri kunezeza satani. Muri iyi kampeni ndimo ndi kwamamaza, ari tubwiye ibintu byinshi ari kugenda yamamaza satani. Satani aravuga ati kampeni ndi gukora ikintu ndi kwamamaza nanjye kikanezeza nkishima nkicara nka serebura. campaign to date? Wumve? No, what? Niki? My gay pride campaign, of course. Ni kampeni y'ubutinganyi mwana, ntago wabibona? Uwo ni satani ubwe yivugira. Not only do I get the chance to promote your own self-destruction, Noneho nta nubwo kwamamaza ubutinganyi kwanjye nubwo ari byo bizabirimburira. Wumve? get to use God's logo. Mu butinganyi ikintu kinezezamo nuko mbukoresha namamarishije logo y'Imana. Wumva amagambo ya satani. The rainbow to do it. These Nifashisha rainbow kugira ngo namamaze ubutinganyi. Nyagasani, wumvisha amagambo ya satani we yivugira ngo ikintu kiri kunezeza nuko ndi kwamamaza ubutinganyi, noneho mukabyumva neza kurushaho. None ubwo butinganyi nanabwamamaza, nkabwamamaza nifashishije logo y'Imana. Logo y'Imana ni mubyita umukororombya. Umukororombya, buri umukororombya ni ikimenyetso cy'Imana. Reka tunasubira inyuma biri mu ntangiriro, ndakeka umurongo wa 19 n'ibiki simbyibuka, muraza kumfasha abibuka umurongo neza, ariko ni mu ntangiriro. Imana ubwo yamaraga kurimbura isi ikoresheje amazi, umwuzure ukamara abantu bose bari batuye isi, abari barokokiye mu nkuge, Imana bamaze kuvamo nayo yarababaye, ibona ibintu yakoze yumva birayibabajemo. Aribwo Imana yavuze ati ntago nzongera kurimbura isi nkoresheje amazi. Imana icyo gihe nibwo yise ibakubitaho ikimenyetso cy'umukororombya. Kira kimenyetso rero nicyo logo y'Imana. Ngo niba ikimenyetso cy'ibyiringiro nyine kiturimo magatima ko nyuma y'ibibazo ongera kazi ikizere cy'ubuzima bwiza, kandi ko Imana itazongera kuturimburisha amazi nako itazongera no kurimbura iyi si. Ibyo byose bikubiye muri iyo logo y'Imana yitwa umukororombya. Satani ngo ikintu kimunezeza nuko ari kwamamaza ubutinganyi yifashishije logo y'Imana ari yo mukororombya. Uzarebe idarapo ry'abatinganyi cyangwa se ibyo bari gupostinga,
usanga ni idarapo ririmo umukororombya. Enemy plans are so obvious. Ibyo uyu mwanzi wacu ari gupanga biragaragara. It's hard to Ariko understand biragoye kubyumva. falling for them every time. Kuki buri gihe ibyo Satani akora tuba tubibona ariko tugakomeza tugwa muri uwo mutego. What his strategies are. Ese strategy akoresha ni izihe? Really deceive ourselves. Ku buryo natwe ubwacu twishuka. These traps. Tugasanga twiyafatuye mu mitego ye. Love is love, right? Ikintu cy'abatinganye ubundi nyine ikintu nakoresheje kugira ngo bikunde muba mwishuka ikiremwa muntu muvuga ngo urukundo se si urukundo, ngo urukundo ni urukundo wana, ngo wakunda umuhungu, wakunda umukobwa muhuje ibitsina, ngo urukundo ni urukundo. Umva ukuntu nawe ubwa biseka Satani ngo urukundo ni urukundo. And not only prevents you worthless humans from reproducing, usibye ko kuba nanone abaryamana bahuje ibitsina biri mu bintu bimfasha gutuma batabyarana hagati yabo. Buri Imana yaremye imibonano mpuzabitsina hanini kugira ngo habeho imibyarire hagati y'abantu, twororoke, imyororokere, habeho reproduction. Ati none ibyo urumva Satani we iyazanye ikintu cyo kuvuga ati imibonano mpuzabitsina none ikorwe abantu nibororoke. Satani nyine bari kuvuguruza bya bindi twatangiye tubwira, bivuguruza iby'Imana yari yarateganyirije ibyo bintu, biramunezeza. it distorts the gender roles and allow me to bring all types of chaos and confusion upon your people. None abantu batangiye kwishora mu butinganyi ari benshi na society ikabyemera n'abantu bose bakabishyigikira. Abantu ikiremwa muntu bakomeje kugicanga mu mutwe kikabaho kimeze nacyo nk'ikitazi ibyo gikora. Mbega abantu bakavangirwa bagashiduka bari gukora ibyo bintu babyemera batazi impamvu babyemera. Ibyo bintu biranezeza no baba bameze nk'aho batazi aho bava naho bajya. Muri iyi society yanyu y'ubugoryi murimo. This has been so successful. I've got uwo mupango rwose w'ubutinganyi wabaye successful cyane. Satani ari kuri kumva ukuntu kamuryoheye akantu k'ubutinganyi. and convince their women. And women convince their men. And some convince their no gender at all. Hati mfite abagabo bagiye bahinduka abagore, abagore bagiye bahinduka abagabo, abantu no batakimenya n'igitsina cyabo bavutse bafite kubera ibyo bintu. Hati ibyo byose biraneze mbona abagabo ku bagabo, abagore ku bagore bari gutingana, ibyo bintu birankorera cyane. And I've got 2 more Pride initiatives Ariko none mfite ibindi bintu bibiri ndi gukoresha muri campaign yanjye. introduced in the near future. Vuba bidatinze nabyo nzabimurika mbibashyikirize. Uri kumva ariko Satani nimba yarazanye ubutinganyi yatubwiye ibintu byose ari gukoresha gusha abantu, atadufitiye n'ibindi bintu bibiri vuba bidatinze agiye kudutamo, agiye cyangwa se twavuga ngo agiye kuronshinga agashyira hanze, nabyo bizakomeza kutugusha bigira isimbi kurusha mbi cyane kurushaho. Really? I'm guessing you probably Nyine ndakeka see what they are, right? ubimbwiye kugira ngo nkubaze ibyo ari byo. First, it's abortion pride. Ikintu kindi ngiye kubazanira kwisi kigiye kunkorera akazi mwese nk'abayobya abantu guterwa ishema no gukuramo inda. Umvishe Satani ariko cyangwa se bikaba ari ibintu byemewe, ari ibintu bisanzwe nk'uko umuntu abyuka mu gitondo akagura umutwe w'umutwe akagura ibinini by'umutwe. Ati ngiye kubazanira ikintu cy'uko isi yose igiye guterwa ishema no gukuramo inda byemerwe. Pull this off. Society is definitely ready for it. None icyo niyo tutagitindaho cyane. Societe cyangwa se isi muri rusange icyo cyo yamaze kukitegura kera. Umvishe Satani ariko mu mipanga dufitiye ngo ni ibiri. Uwa mbere waravuga ati uwo umeze neza abantu bazana wakira vuba bamaze kuyitegura. Umupango ngo gukuramo inda abantu bagaterwa ishema nawo cyaranatangiye. Bana buri munsi binini by'10 binini bya 5 niyo miti igurishwa mu mafarumasi. Mfite agafarumasi yari Nyamirambo, ariko niyo miti bambwira bagurisha muri raporo batanga. Mfite nakandi gafarumasi noneho hariya za Norvege ka Jacques, nako ni ya Jacques. Ariko si ibyacu se ni umuvandimwe. Ni ukuvuga ngo nayo ibyo binini biba bigurishwa naho cyane. I've enlisted to help a Planned Parenthood to work with marketing and promotions. And all we'll have to do is silence the so-called abolitionists. Ati cyo ngibyo bizipromotinga binamamare bigere ku isi yose. Icyo dukeneye gusa ni ugutuma guhagarika abo ngabo biyita ngo nabantu ngo batabara ubuzima, bashaka guhagarika ngo abantu bakuramo inda, bari kwamaganiye agenda yo kuvuga ngo ikuramo ry'inda turyamagane. Ariko ibyo nago birenze. Church doesn't seem to care. Ariko ikindi no kinezeza nuko nabonye insengero wase za kiliziya n'izindi nsengero zose n'abavuga ngo barasenga, ibyo bintu ntago babyitayeho byo gukuramo amata no kubirwanya. Second is pedophilia pride. Ikindi cya kabiri rero nzabatamo ndi kubateganyiriza mu minsi iri imbere ngiye kubazanira ngiye Satani, nukuvuga ngo ndashaka abantu noneho byemerwa bikaba ari ibintu bizwi kabana batonye bazajya babasambanya. Turashize isi iri kugana he? Ayo ni amagambo ya Satani. Ati nkuko mwagiye mubona abantu bakira ubutinganyi bakakira n'ibindi byose nkuko ari kubikora, ati vuba ngaho bidatinze gusambanya abana batonye batujuje imyaka utwana duto ndaje nabyo mbigira hit byemerwe isi yose byakiri.
Now, society might not be ready for this one. gusa icyo ngicyo cyo wenda abantu baracyari kukirwanya, isi ntabwo irakitegura kuzacyakira, ariko we bubaretse Sensitize them a little icyo more. bikeneye ni ukugenda mbashyiramo utuntu mbashukashuka mbarishyareshya Introduce it. ku buryo iyo poroje ninjya kuyironshinga yo gusambanya abana bakiri bato ngo nayo yemerwe. ngenzi ibihugu by'i Burayi byatangiye kuvuga ngo baharanira uburenganzira bw'abana. urumva ko gahunda isa nk'iyigiye itangira gahoro gahoro, bavuga ngo umwana ngo ugejeje imyaka 13 cya 10 ngo batangiye kujya mu mihango, ngo ubwo nawe ngo abakeneye kumva uburyohe bw'imibonano, ngo mukuru wo 18 ngo mugabanye be 13. hari ibihugu byatangiye byita ngo ni imiryango iharanira uburenganzira bw'abana, batangiye gusabira abana bato ngo nabo ngo bemererwe kumva kuri ubwo buryohe bw'ibyo bintu ngo bakiri bato, ngo kuko ngo abakuru barabaryamira bakenjoyinga bonyine. nawe unyumvire, Satani ati ibyo bintu nzabibashyiramo gahoro gahoro, isigeraho yemere ko n'abana bato bazajya babasambanya. That's precisely what's happening. ibyo ngibyo kuko nibyo biri kuba. Ocean of react, buddy. gusa mwe muri kubireba none ntimwite murakara kuko biri kujya habi. ndagira ngo dutege amatwi twese twumve Satani yaje kutuganiriza uyu munsi kugira tumenye nuko tumwirinda. niyo mpamvu mba namuzanye. It's a process of uyu mugabo ngagira inzira yo kureshyareshya abantu, things. kandi ngo iyo nzira yo kureshyareshya Satani akoresha bitangira ari utuntu dutoya, akwereka ko ari ibintu bidateye ubwoba, ari ibintu byoroshye kugeraho mushiduka ibintu mwarabyakire mubifata nk'ibisanzwe. ngira ngo ibyo twafataga nk'amahano hirya no hino ku isi usigabona ko babifata nk'ibintu bisanzwe, nta muntu bigifite icyo bibwiye pe. Can you imagine? wakwibaza Century or so. nyuma y'ikinyejana kirenga Might even suggest legalizing ko pedophilia. Satani cyangwa se hari n'ibihugu bitangiye kuba byasaba ngo gusambanya abana bato cyangwa n'abana bato bemererwe kujya basambana. ibyo bintu hari abantu batangiye kugenda babivuga, kandi ibintu bitangira gahoro gahoro. It's an endless sequence ibyo bintu ni ibintu bitarangira, n'uruziga rutarangira, after another. ndetse ibyo Satani agenda azana byose bigenda bibangama kurushaho, bibangama bigenda bikura kurushaho. Change gears for a minute okay, reka duhinduremo gato tuganire. ni umunyamakuru ari kumubaza. and talk about policy. Some may consider your policies destructive, dangerous even. hari abantu bavuga ko uburyo ukoramo ari bubi cyane cyangwa se bunarimbura abantu bujyana kwirimbuka. What would be your response to that, ese ibyo bintu wabisubizaho iki? to your detractors? wabwira iki nyine abantu abo ngabo bavuga ati Satani ibintu byo akora, ibyo atuzanira ni ibiturimbura, ni ibitwangiza, Policies are aimed to do one of three things. ariko n'ubundi ngiye gahunda zanjye zose nkora ziba zigamije ibintu bitatu. wumva ibintu Satani adukoresha ikintu biba bigamije, biriya byose ubona wirirwamo Satani uri bigukoresha, kandi ngo ibyo bintu hari ikintu bitatu biba bikuganisha aho Satani aba agamije kugeraho. Satani aba agamije kugera ku bintu bitatu rero: Steal, kwiba, steal, kwica destroy. cyangwa kurimbura. n'ibyo bintu bitatu bingenza, na Bibiliya irabivuga, Yesu yarabivuze ati ibintu bigenza Satani: kwiba, kwica, kurimbura. And if it's not doing one or all three of those things, ati buriya rero abayikiremwa muntu kirano hanze y'umwe adakora kimwe muri byo aba afite ikindi akora. it's not in my agenda, and I'm not promoting it. Okay. That seems as if nishimiye ko ibyo bivuze promote your agenda nutangira kwamamaza gahunda zawe to different ethnicities. hirya no hino mu buryo butandukanye. Why? umve Of course, I'd be a fool not to. kuki mbere utabyamamazaga ubu ngubu akaba aribyo utangiye kubyamamaza ati ntabyamamaza naba ndi ikigoryi. Black people, for instance. okay, reka noneho tuganire nko ku bantu b'abirabura, ubwoko bw'abirabura ku isi. abirabura muri izi mwese, abarimo bari kunyumva, baba muri Amerika, abanwara Amerika, umuntu wese ufite uruhu rwirabura, As a people, they're super spiritual. bari abantu ni abantu mbega bari ku rwego rwo hejuru byerekeranye n'abantu mu byerekeranye no gusenga cyangwa se iby'umwuka. muri abazungu ibintu byo gusenga ntabwo babirimo cyane, ntabwo bibafasheho. Satani aravuga ati reba nk'ubwoko bw'abirabura bo ku isi yose, hari icyitwa umwirabura hose, ati mu bintu bijyanye n'umwuka babyumva vuba cyane. Can't really convince them that there is no God. What I have been able to do as of late ati byaranguye cyane kumvisha abirabura ko Imana itabaho cyangwa se kubangisha Imana. ati ariko mu minsi ishize abirabura nabo ntangiye kubibumvisha ubu birimo neza cyane, Imana batangiye gusa nk'abagenda bayicikaho. buriya abazungu nuko kuri nako n'imibare bigaragaza, nubwo bagira ibikorwa byiza wenda, ariko nanone buriya bo ibintu byo kwemera Imana babihakanye kera. Satani akavuga ati abirabura nibo bantu bari baranambye ku Mana, ariko ubu ngubu ntangiye kugenda mbagarura ku murongo. abenshi muri gucika mu nsengero ni kuriya bitangira mubona ari ibintu byoroshye, ngo nta mpamvu yo kujya gusenga, ngo nta mpamvu y'iki, ugasoma umuntu amaze igihe adasenga. nuko bigenda bitangira ugashituka Imana waragiye uyibagirwa gahoro gahoro. Satani ni icyo abashaka, is convincing that he's not the God of the Bible. basi na ba bandi basenga nkagerageza kubumvisha ko iriya Mana basenga
idakwiye kuba ari yayindi yo muri Bibiliya cyangwa se yo muri batari yo mana ya nyayo. I've been real successful at promoting Ibyo bintu maze igihe mbigero ngenda rwose mbibeshya birabura babyumva Islam. n'abayisilamu na community z'abayisilamu nkagerageza kubabeshya nkabangisha Imana. I'm so happy you mentioned black people. Nishimiye kuvuze ku bwoko bw'abirabura. It seems as if we've been at the very top of your agenda for quite some time. Bisa nkaho abirabura wari umaze igihe waratubariye uvuga ngo ugomba kutwinjirira noneho ubimaranye igihe kutwangisha Imana ubwoko bw'abirabura. A few reasons. Ya hari impamvu nkeya zituma abirabura nshaka kubangisha Imana cyane. Aribo nshaka kwibandaho. Black people help me reach the masses. Now, as you know, I was over music in heaven. Ndagira ngo wumve amagambo ati impamvu abirabura mbakeneye no muri iyi minsi batangiye gusa nk'abankorera akazi atabirabura bamfasha kugera ku mbaga nyamwinshi ngiye ntahita nigezaho ubwanjye. Mwese mutega amatwi cyane cyane ibyamamare mwegere hafi mwumva amagambo ya Satani. Atabirabura nsigaye mbakoresha kugira ngo babashe kuba bangeza ku mbaga nyamwinshi. Satani akavuga ati nyiri mu ijuru ninjye wari uyoboye umuziki wo mu ijuru, ni wari umuhanzi ukomeye, ni wari uhit ibintu byo kuririmba. Satani twese twakuze twumva ko yari umuhanzi ukomeye mu ijuru. My beats were so dope, I got over. Man, mu ijuru beat zanjye zari dope man. Uramwumva ariko Satani bya bigambo mujye mwivugisha ati nyiri mu ijuru ibintu naririmbaga beat zanjye zari dope. A third of the angels to follow me. Ku buryo kubera ko nari n'icyamamare mfite n'ukuntu naririmbagamo ndenze Imana inyirukana mu ijuru namanukanye harya na bitatu bya kane by'abamarayika bankurikiye ku isi. And once I got here to the earth, ubwo rero nageraga hano ku isi ubu ni Satani needed artists and entertainers to help me promote my message here. ngera ku isi ikintu cya mbere nari nkeneye ni abantu b'abahanzi wumvishe b'abanyamuziki, nkakenera ibyamamare n'aba entertainers muri rusange bakamfasha kwamamaza ubutumwa bwanjye ku isi. Nyagasani bivuze ngo abahanzi nimba mutari munabizi n'abandi bantu b'ibyamamare muri rusange twese twibwira ni ukuvuga ngo Satani nibo bantu ba mbere cyane cyane ngo babirabura yifashishije akigera ku isi kugira ngo bamamaze ubutumwa bwe. Ubutumwa nyine bwa Satani urabizi aho bwamamazwa bunyuze. Who better than black people? Urumva se bandi bari kumfasha kurusha abirabura. Black people possess all the natural rhythm Abirabura ni ibintu bibari mu maraso ku bintu byerekeranye, bafite ritme nziza cyane y'umuziki ability that I need. ndetse n'ubushobozi mu muziki wabo burahirenze, buri hejuru cyane. Buriya nureba ku bintu bijyanye n'umuziki ku isi yose abirabura nibo bari hejuru, nibo bagiye bakoramo n'ibitangaza biri hejuru. Bisa nk'ari impano Imana yatwihereye yo kwamamara cyangwa se gukora umuziki mwiza cyane. Satani akavuga ati rero abirabura ikindi kintu nari mbakeneyeho ni ugufata kwa kwamamara kwabo n'umuziki wabo nkabihindura bakankorera umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwanjye na gahunda zanjye. And it's easy for me to influence them with money since Ikindi biroroshye abirabura kubashukisha amafaranga many of them grew up without it. kuko abirabura benshi baba barakuriye no mu bukene, barakuze amafaranga batayafite. Twese twakuze ntayo tubona, n'ubu ntayo ndabona, ndaza gushyiraho nimero. Another reason I target black people is because they're strong mentally and physically. Ikindi nahise cyatumye mpitamo abirabura kubibandaho cyane. Abirabura bakomeye mu mutwe no ku mubiri, n'abantu bakomeye. Buriya abirabura nimba mutari mubizi murakomeye. Mufite umubiri ukomeye, ntabwo umeze nk'uwa bavandimwe bacu uruhu rwera. Black men would ever find their identity in Christ. Ibaze none abirabura iyo baza kwisanga bakisanga bari muri Kristo bahagazemo neza bashikamye, I'd be in trouble. nari kwisanga mu bibazo bikomeye cyane. Umvisha amagambo ariko ikintu Satani avuga ati kwisanga mu bibazo kwanjye ni ukubona abantu bashikamye muri Yesu Kristo, bintera ubwoba. So I try my Ako kantu mukandike situmenye ikintu gitera ubwoba Satani kimubangamira, kubona umugabo cyangwa se umwana w'umukobwa cyangwa se umumama cyangwa se umupapa uri kutwumva cyangwa se abakoze subscribe kuri channel Rock Entertainment, bitera ubwoba Satani iyo akubona uhagaze muri Yesu Kristo ushikamye, ngo biri mu bintu bimubangamira cyane. best to destroy the black family structure. Nagerageje kurimbura rero noneho ikintu bita ngo umuryango hamye w'abirabura. Umva amagambo mwese muri kunyumva. Satani ubwoko bw'abirabura rabuziye ati nagerageje no kwangiza gahunda y'umuryango, kwa kundi umuntu avuga ngo ni papa na mama n'abana barabana n'abavandimwe n'ibiki byose, umuryango w'abirabura ashaka kurimbura. Keep black men away from his family and the church. Ikintu cya mbere nifuzaga ni ugutuma umugabo ajya kure y'umuryango we akajyana kure y'urusengero. Buriya abirabura, buriya umugabo uri hafi y'umuryango wirwana n'umuryango we biranoroshye cyane, buriya kuwana usengera cyangwa se mwakuriza hamwe mugasanga muri kubaho ubuzima bwiza Imana yifuza kumubaho. Ariko nanone iyo utandukanye n'umuryango we nk'uko Satani bivuga ati ngerageza kubatandukanya, umugabo nkamutandukanya n'umuryango we nkanamutandukanya
nkanamutandukanya no gusenga cyangwa se n'urusengero. Drugs and incarceration. Ikintu cya mbere mbakoresha rero abirabura ni ukubashora mu biyobyabwenge ubundi bagafungwa. Icyo gihe biba bibarangiriyeho. Uri kumva ariko Satani ikintu akoresha ashora abirabura mu biyobyabwenge ubundi bagafungwa. Muzukuru namwe ibiyobyabwenge babifungira. Naha murabizi nta muntu ugikinisha ibiyobyabwenge uko yiboneye bakabafunga. Ubwo iyo bamaze kugufunga ubutandukanye na famiye yawe, ubutandukanye no gusenga. Nta hantu wahura n'urusengero bira mupangu ubwo ujya gusengera muri gereza cyangwa ukajya kwiheberayo n'urugero. Abari gereza ndabizi namwe mamungura ikinda basuhuje. Ibyo bintu rero birankurira cyane. I can become the head. Iyo rero umugabo atari mu rugo rwe, urwo rugo ngiye nka Satani akenshi nkunze kuza nkaruyobora. Umvisha amagambo mwabagabo mwe, icyo kintu mugishyire mu matwi, mwirinde ibintu bishobora kuba byatuma mujya kure y'urugo rwanyu mufungwa cyangwa se mukajya kure y'Imana. Kuko ngo urugo iyo uruvuye muri umugabo wari uruyoboye, uri umutwe w'urugo, ngo Satani araza urugo akaruyobora. Influence the children without too much resistance. Ati none abantu bose muri uru rugo nk'umugabo urabizi urugo rutarimo umupapa cyane bisaba umugore imbaraga nyinshi. Bura nubona umugore urera abana wenyine akabagira abantu babazima bakavamo abantu b'abagabo bazima, uwo mugore ubundi abakwiye nk'umudari bagiye bamugenera umudari, aba yaritanze cyane kuko igitsure cy'umupapa buriya ngo kiba gikenewe. Satani akavuga ati ari urwo rugo rutakirimo umugabo, ndaza abana bo muri urwo rugo nibo mperaho nkabanza nkabagira amabandi. Abana nyine urumva abigenga bikora ibyo bashaka, mama wenda yagiye guhiga uwo mugati nawe ntahari. So you mean to tell no rashaka kumbwira kandi kuko uzari butwo twana dukunze kuba tubandi that your policy shaka kumbwira ko muri gahunda zawe black people racist ko wazanye ibintu byo kuvangura. Mumbabarire ati muri gahunda zawe no kuvuga ngo ufitemo n'akantu kivangura ko kuvangura abantu, nimba waribanze kubirabura cyane bivuze ngo nawe uri umurasist, uri umuntu uvangura amoko. Satani we, Satani akavuga ngo njyewe mvangura amoko. Satani ubwe hano hantu muhiteho, ndabizi iki gihugu turimo hari n'abantu bakigira ibyo bintu by'amoko. Satani akivugira ngo njyewe mba umuntu uvangura ku bintu by'amoko wo kuvuga abirabura n'abazungu. Araseka. This has got to be the best law I've ever come up with. Iryo niryo tegeko risekeje nigeze mvumbura nkaza ngashyira mu bantu nkababeshya. I can't believe that humans still believe there are different races. Na n'ubu biranungura iyo mbona ikiremwa muntu cyumva ko nyine ngo gitandukaniye ku moko. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Satani wumvishe ko ari wazanye ibyo bintu ngo bino mu bintu bimunezeza. Iyo abona abantu bicara bakavuga ngo baratandukanye, ngo batandukaniye ku moko, ngo batandukaniye ku ruhu, ngo uyu ni umuzungu n'umwirabura, ngo abantu Satani wababona umuntu ku muntu mwese abafata kimwe nkuko n'Imana idufata kimwe. Niyo agiye kutugusha tugusha kimwe, ariko mwe muracyari mu moko muri ngo uyu ngo ararenze, ngo uyu ngiki, ngo uyu nguyu iki. Uya Satani ntagavanga. Urumva ko Satani abarusha ubwenge. But to answer your question, gusa igisubizo cy'ikibazo cyawe ni yego. It's been my policy. Ibyo byahoze ari gahunda yanjye kuba natandukanya abantu, niyo gahunda ngira mu moko, nkababwira ngo mwe muraha ni ibintu nishimira cyane, kwereka abantu ko atari umuntu umwe batandukaniye mu moko, ni ibintu byanjye. All my strategies, the skin color thing has worked the best. Muri strategy zanjye baranagiye nkora zo gutandukanya abantu mu byerekeranye n'amoko, gutandukanya amoko ashingiye ku ruhu, nibyo biri mu bintu byankoreye cyane kurushaho. Wigiye ubona birabura ku bazungu babandi bitwa ngo ab'umuhondo, ibyo bintu ngo byaramukoreye Satani gutandukanya abantu. Ariko we ngarabizi ku mutima nanabyemeye kikiremwa umuntu ari undi ntawe uruta undi. Definitely want to keep white people and black people separated. None ikindi kintu nifuza kugira no gutuma birabura n'abazungu bagomba kuguma bahanganye, ntibazigere na rimwe bavuga rumwe. As long as I can keep black people bitter and white. Ikindi nshaka muri uko gutandukana kwabo ni ugutuma birabura bakomeza kurakarira abazungu, bagahorana imijinya n'uburakari bashaririye. People offended. Abazungu nabo bagakomeza baraho bumva ko babangamiwe n'abirabura babatura umujinya ko ari mbega bahemukirwa. Urumva abo bantu ntabwo bazigera bahuza na rimwe. Good. Kandi ibyo bintu bizagenda neza. Will never forgive. Icyo cy'abirabura ntabwo bazigera babarira. Ni nkomeza kubakoresha. My question is, ikibazo cyanjye rero ni if any does your administration play in this black on black crime epidemic? Ibintu byaha birabura komeje gukora hirya no hino, so bufite mu ruhe ruhari. Well, as great as my administration, nyine urebye ubuyobozi bwanjye ukuntu bukoramo, all the credit for this. Ibyo byose ntago navuga ngo ninjye ubikora gusa. Tremendously. Abirabura nabo ubwabo barabyitwifashirizamo ibyaha bakora tutigeze dushyiramo imbaraga nyinshi cyane. So many of their babies. Cyane nk'iyo babyaranga abana benshi cyane. Was to bring death to their communities. Bituma nanone tuzana urupfu kuri community yabo. Uko biri bivuga. They sow the wind and reap a whirlwind. Ati babibye umuyaga bazasarura n'umuyaga.
when implementing all of these policies, none se izo gahunda zawe zose uri kuzishyira mu bikorwa However, ujya na rimwe Just down below saying like third temple being built. Funny. We've made a video about it. face any resistance or pushback, and if so, from who? One group in particular. Resistance or pushback, and ese hari abantu nanone bajya bakunaniza bakagusubiza inyuma ku buryo izo gahunda zawe zitinda cyangwa se ibyo wifuza ntubigereho nk'uko ubishaka satani we umubaza In particular. ya hari gurupe y'abantu ijya ingora Let's see, I try to buri gahunda yose nshatse gushyira mu bikorwa yo kuyobya ikiremwa muntu further along. abo bantu baraza bakagerageza kundwanya iyo bitaba abo bantu so what group is that? iyo gurupe ikurwanya ni iyihe satani we ituma ibikorwa byawe bisa nk'ibidindira bikagenda rimwe na rimwe binasubira inyuma Those Oh. born again Jesus followers. bariya baginga bitwa ngo bavutse bwa kabiri muri Yesu Kristo niryo gurupe iginaniza umvishe satani kano kantu mukandika ahantu ngo satani abantu bamugora bamubangamira batuma gahunda ze zisubira inyuma ngo ni abantu bitwa ngo babaginga ni kana batutse babangamye mbega ngo bitwa ngo bavutse bwa kabiri muri Yesu Kristo abo bantu ngiyo bishyize hamwe cyangwa se ngo abo bantu bari gukora cyane ngo babangamira satani cyane They're a real thorn in my side. bari abantu kabisa ni nk'ihwa mu kirenge cyanjye baba bari kumbangamira pe abitwa ko bavutse bwa kabiri muri Yesu Kristo Every generation they come together and try to dismantle one of my signature policies. buri gisekuru kije barimo abo baginga bavutse bwa kabiri bashaka kwangiza gahunda zanjye Half of the world that Jesus njemba naragerageje kumvisha kimwe cya kabiri cy'isi ko Yesu Kristo atabayeho atanabaho half that he wasn't divine. abandi nanone b'ikindi gice cy'isi nkabumvisha ko Yesu Kristo nubwo yabayeho atari umuntu nyine uko bamukeka atari ko yarari mbega atari umwana w'Imana atari intungane But I can't seem to convince them. ariko abo baginga bitwa ngo bavutse bwa kabiri kubibumvisha no kubangisha Yesu Kristo birangora They seem hell bent on telling everybody about him and bose buri munsi baba bashaka kuzenguruka bagenda babwira abantu Yesu Kristo bavuga ijambo ry'Imana his message. bakwirakwiza ubutumwa bwa Yesu Kristo ibyo bintu birambabaza satani yazengurutse isi arayibwira ngo kimwe cya kabiri Yesu ntiyari intungane Yesu si n'umwana w'Imana ajya ahandi arabwira ngo uwo muntu nta nubwo yigeze abaho n'ibihuha ariko ngo abantu bavutse bwa kabiri muri Yesu Kristo ngo bafite ishyaka ryo kuzenguruka isi yose n'ahantu hose bageze bavuga ubwiza bwa Yesu Kristo n'ibikorwa bye by'indashyikirwa abo bantu ngo bakomeje kubangamira umugambi wa satani Some of them believe he's coming to unseat me in this generation. no hari n'abaginga birirwa bigisha ngo ngiki gisekuru kiri uyu munsi wa none no generasiyo ngo Yesu Kristo ngazagaruka nkure ku ntebe y'ubwami bw'isi wumve Crazy, huh? urumva atari ubusazi se bari kumemukira kankubwire Idiots are really messing with my legacy. ibyo bigoryi byitwa ngo byavutse bwa kabiri muri Yesu Kristo biri gukinira ku bigwi byanjye bivuze ngo satani abantu yanga atinya bamubangamiye ni abantu bavutse bwa kabiri muri Yesu Kristo ari nabyo birivuga ati abamwizera bakabatizwa kubatizwa no kuvuga bwa kabiri bazabona ubwami buhoraho nimba uzi ko utarabatizwa utaramwakira nk'umwami wowe uri mu bushake bwa satani ubwo uri gukora imirimo ye ariko abavutse bwa kabiri cyangwa se n'abavutse bwa kabiri mukagwa cyangwa se n'abafite gahunda yo guhinduka mukaba mwavuka bwa kabiri ndagira ngo guhera uyu munsi wa none aya mahirwe ntaze kubacika iyi video nimuyirebe nk'uko musanzwe muri filime za Rocky cyangwa ibindi mbabwira ngo birangiriraho cyangwa bifate nk'aho turi kwinezeza iki ni ikibazo gikomeye cyane turi kwiyumvira satani ubwo abivuga ibi bintu bigira ikintu bisigaye bahinduriye So none Lucifer, Lucifer we kumuhamagara Lucifer niryo zina rye how does that make Lucifer ni izina ryiza cyane nuko ryiswe n'umuntu ariko ngo ni izina yitiwe no mu ijuru ni izina ryiza cyane Lucifer you feel when us idiots say that Jesus possibly could be coming back in this generation to unseat you? ubyumva gute iyo twebwe abantu wita ibigoryi turi kuvuga ngo Yesu Kristo azagaruka vuba cyane agukure ku ntebe y'ubuyobozi ndetse anagushyire hasi cyane ubyumva ute Been saying that for centuries. ibyo bintu mumaze imyaka ibinyejana n'ibinyejana mubivuga rega ko Yesu azagaruka vuba I just use it as motivation to get as much of my agenda pushed through. ariko nabyo hari igihe rimwe na rimwe mbyifashisha mbikoresha muri gahunda yanjye Deceive as many people nkabikoresha nshuka abantu mbayobya before he returns. mbere yuko agaruka Pretty well. njyewe nkavuga ni Yesu azajya kugaruka narakoze ibintu byanjye neza mva amagambo satani ati yumvishe ngo Yesu ngazagaruka vuba biramumutiva bituma akora cyane abantu akatuyobya vuba akanivugira ngo Yesu azajya kugaruka naramaze kuyobya benshi My record speaks for itself. reka ibigwi byanjye birivugira nayobeje benshi About 150,000 people die each day. umva imibare satani abayifite niyo mpamvu nkubwira ngo ikintu bita imibare mu cyitondere ati abantu basaga 150 buri munsi barapfa no mu Rwanda abantu barapfa buri munsi murabizi And most of them don't know
Jesus. noneho abo bantu 150 baba bapfuye ku munsi, abenshi muri bo ntago bazi uwo Yesu Kristo, bapfa batamwizeye, bapfa batabatijwe, bapfa batavutse bwa kabiri. Urumva ibintu Satani yagezeho anishimira nuko abantu bapfa buri munsi, bapfa batarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, batanamuzi bavuga ati tuzaba tumwakira. Ibyo bigatuma umuntu apfiriye mu byaha. Niyo mpamvu ngubwira ngo fata gahunda ukimara kureba ino video, uhindukane n'iyi video, ubatizwe cyangwa se usenge kurushaho, uhore witeguye uve muri ibyo bintu urimo. 150,000. Abantu 150 barapfa. Truly astonishing. Biratangaje cyane. 150,000. Ibaze abantu basaga 150 bapfa buri munsi. While the Bible tells us that only a few discover. Kandi birivuga ko bakeya aribo bazabasha kubona ubugingo buhoraho. Na Bibiliya irabivuga ati inzira ijya mu ijuru irafunganye, mbega azajya abantu bakeya. Abenshi barimbutse kubera kutakira Yesu nk'umwami n'umukiza. This fact should jolt us into action. Ibyo bintu bishobora gutuma tujya mu gikorwa. Share our faith. Twese turi kureba ino video, reka tuhite dufatiraho umwanya ngo twese tumanye buno butumwa ko ari abantu benshi bapfa batamenye Yesu Kristo. Mureke twese bigire icyo bitubwira, And pray. Dutangire kuzenguruka tubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, twigishanya hagati yacu, tunasengerana hagati yacu. It's a stark statistic. Reka bino bintu tubitangire vuba, iyi mibare izamuke, tukanguke, ndetse iyi misiyo yacu natwe tuyifate biri seriye nk'uko Satani nawe ibintu by'abikora ari seriye. Dukwirakwiza ubutumwa bwiza. Harimo ababwira ni ibuka gukora subscribe kuri YouTube channel, kuko ubutumwa bwiza ni hano bugiye kujya buca kenshi. Nabizi n'abantu benshi batakibona umwana wo kujya mu rusengero, wenda ngo muri bize, ariko hose ntaho nazabategera. Nimutazajya mwumvira ubutumwa bwiza kuri YouTube channel Rock Entertainment, muzajya mubwumvira kuba pastor n'ibyanga, no mu Gasobanuye nzajya mbunyuzamo, ariko ntaho muzancikira. Mbibutsa ibi bintu byose bisangwa kuri YouTube channel Rock Entertainment cyangwa se kuri website yitwa agasobanuyefilms.com. N'ubutumwa bwiza. Well, you know what? This concludes our interview. Bino ndumva bisa nkaho bigiye guhagarikira interview yacu hano, biganisha ku musozo. I want to say thank you for open honor. Reka Satani tugushimire ko uyu munsi utuganirije ukatubwiza ukuri kwawe, frank discussion with me. Ndetse ukaba wanganirije. Is there any last words you Harandi magambo ya nyuma would our viewing audience ushaka kubwira abadukurikiye Satani mbere yuko dusoza interview? Hari ikintu twaba tutakubajije? Yes. Yego. I'd like to take this Ndashaka gufata kano kanya, give a special thank you to two groups of people. Ndashaka gufata kano kanya ngo nshimire groupe ebyiri zitandukanye z'abantu bo kuri iyi si. Umve Satani banagiye gushimira mbere yuko asoza interview. Hari abantu birashaka gushimira. First, I want to say thank you to all my followers. Mbere na mbere kamanze nshimira abo ngabo b'abayoboke banjye mwanyobotse. Ubu ni Satani arabashimira, mukora akazi keza kuri we. You are the hands and feet of my administration. Ni mwebwe biganza n'ibirenge by'ubuyobozi bwanjye, ntabafite ntaho nakwigeza. Do nothing without you. Nta kintu nakora n'abafite bayoboke banjye. Nyagasani, mwe mwirirwa mu byaha nimwe ari kubwira, nimwe bayoboke be. Utagira ngo nabantu bagiye guhura nawe bakamubwira ngo tugiye gukubera abayoboke. Mwe mukora ibihabanye n'Imana. Mwebwe bahora babwira ibintu mukabivunira ibiti mu matwi. Nimwe Satani ari kubwira ubutumwa bwanyu ngira ngo bwabagezeho. Arabashimiye ko mukora umurimo mwiza ukuba mwaramuyobotse. Keep up the good works. Mukomeze rata mukora ku kazi keza, kubwo busambanyi, kubwo buyobe, kubwo businzi, kubwo bujura n'umururumba no kwiyandarika, byose mukomerezaho. Satani arabashimira cyane ababikora. Message. And second, Abakabiri, say thank you to the divided church. abandi bantu bakabiri nshaka gushimira n'itorero ryacitsemo ibice. Umva amagambo ya Satani. Amatorero yacitsemo ibice kuva kera kugeza na n'uyu munsi, aho usigaye wumva abantu bari kurwana. Ni ujye wumva za nsengero za hano dusengeramo, aho nsengera murahazi narababwiye, kumva ngo babishwaniyemo, ngo bagiye no kuregana mu nkiko, ngo baserereye umwe ajyana abayo kundi ajyana abandi. Satani nibyo avuga ati ndashimira abandi bantu ba kabiri bakomeje kumfasha mu kazi. Itorero riri gucikagurikamo ibice. Umushumba umwe avuga ngo uyu nguyu yarabeshya nimuze twigendere, undi atu yarabeshya nimuze twigendere. Abo bantu namwe mwabashumba mwe, n'iryo torero riri gucikamo ibice, Satani arabashimira muri gukora ubushake bwe. I love the way you argue and you Ndabikunda iyo muri gutongana, ariko urumva ukuntu abivuga. your passions to fight amongst each other. Ndetse mugakoresha wa muhamagaro wanyu mwakoreshaga mu kubwiriza, mukawukoresha muri gutongana hagati yanyu muserera. Ayo ni amagambo ya Satani arashimira itorero ryacitsemo ibice ryose. Keep up the good work. Namwe mukomeze munkorera ku kazi keza. Amatorero acikamo ibice turayazi buri munsi, murabazi. Abashumba basubiranamo bitana imbeba, basebyanya bagira gute, turabazi. No mu nkiko nayo hose namwe muri gukora umurimo
Satani abashakamo mukomerezo arabashimira ngende gutanga ubutumwa bwa Satani. There's really no rush to tell people about Jesus. Rega n'ubundi bashumba cyangwa se namwe munkurikiye nta mpamvu mani yatuma mwihutira gutangaza ubutumwa bwa Yesu Kristo ngo mubyirukemo cyane mu byihutisho ya mubigendemo gake. All have plenty of time. Muracyafite igihe. Wumvisha amagambo ya Satani ariko ngo nta mpamvu yo kwihutira gutangaza ubutumwa bwiza ngo buvuga Yesu Kristo. Niki kibirukansa ko mufite igihe kinini muzaba mubivuga muzaba neje muzabivuga. Nuko Satani dushuka twese akatwereka ko tugifite igihe ukavuga ati nzaba mbatizwa wana n'umwaka utahurari cyangwa ngiye no gukora ubukwe cyaryari ugasanga upfiriye mu byaha. Abandi bari gutongana baserera batandukana ati nzaba nihana ubwoko iri torero nongere ndibwirize nyuma noneho ku murongo. Satani nibyo ashaka ko mutinda gutangaza ubutumwa bwiza kugira ngo mupfire mu byaha. Ariyo mpamvu bwira uyu munsi nababwiye ngo muhindukane n'uyu munsi n'iyi video. Iyi interview na Rusoferi rero mubonye yari yo kubakangura amaso. Uko biri tugira inama. Ntago tugomba kuba injiji zikoreshwa na Satani cyangwa tugendera umurongo wa Satani nkaho tudafite ubwenge. Satani yapanze ibintu bye neza. We need to actively oppose him. Niyo mpamvu gahunda za Satani dukwiye kuzirwanya. Standing against his tactics. Tugomba guhangana na tekinike zose akoresha n'utumanyeri twose azana tugahangana natwo. Aim to divide our family. Ndetse cyane cyane gahunda afite zo gutandukanya imiryango yacu. Bring lust and addiction into our lives. Akazanirari n'ibitukoroniza mu buzima bwacu abantu bakoronijwe n'ubusinzi n'ibiyobyabwenge bakoronijwe n'ubusambanyi irari n'ibindi byinshi. Ati ibyo byose tukabigendera kuri. The power of God is real. Imbaraga z'Imana nizanyazo. Given authority over the enemy's plan. Kuko Imana ivuga ko ngo yaduhaye imbaraga ziri hejuru y'imipango ya Satani. Buriya birazwi ko twahawe ngo imbaraga ngo zo gukandagira ngo inzoka na skorpiyo. Ni Satani bavuga ko dufite imbaraga tugumye mu mwami tugashikama. Imitego yose n'imipango yose ya Satani yose buriya twabasha kuyihagarika twayirwaye. Imana uyu munsi iri guhamagara mwese muhaguruke nk'abasirikare b'Imana. Murwanye Satani uyu munsi. Satani tumubwira ati ntabwo uzigera urwanya itorero ryacu ntabwo uzigera urwanya umuryango wacu ngo utsinde. Sibyo? Imana bamugisha ndabakunda cyane ya Rocky. Mwibuke gukora subscribe ndetse abandi iyi video muraza kwisanga ugasoma films.com n'izindi filime nyinshi aho wishyura 7,000 byonyine ku kwezi. Ukajya ureba Agasobanuye uburyo bwo kwishyura buro hasi muri description na nimero ya watubarizaho ubufasha cyase wakwishyuraho na code wakwishyuraho. Ciao ciao Imana bamugisha. Nimba hari ikindi wifuza ko twazavugaho wakitubwira ubutaha tukazakiganiraho. Reka mwese nsoze mbabwira ngo Imana ibaho umugisha kandi nizere ko byibura no mwanya mfashe hari ikintu uri buhindure mu buzima bwayo. Nimba ubona hari ikintu kiri buze guhinduka andika muri comment ati Rocky ubu butumwa utanze ntago bupfuye ubusa. Wowe urebye ino video ako kantu wibuke kugashira.